Im Herzen von London, verborgen hinter der Kullen Fassade eines imposenten Glas und Stahlimperiums, saß Alexander Blackwood, ein Mann, den das Schicksal mit Reichtum bedeckt hat, aber dem es in Erfüllung mangelt. Jeder der Incanti, Word sein brillante Gesellschaftstüchtigkeit loben, doch was Alexander vermisst, lag tief in seinem Inneren. Sein Reichtum warmte nicht in den stillen Stunden der Nacht, und sein falsch halten leer in den stillen Gangen seines prachtvollen, aber leeren Penthouse weiter. Seitdem sich vom langweiligen Schein der gesellschaftlichen Fassade abgewandt hat, fühlt Alexander das dringende Bedürfnis nach etwas Echtem, etwas, das die Lücke in seiner von Profiten getriebenen Existenz vollen konnte. Erinnert sich an die Fantasien aus seiner Kindheit, ls wo wie Freundschaft, Liebe und Abenteuer im Vordergrund standen. Mit zunehmendem Alter schienen dies Wurstelungen jedoch in der Schublade seiner Erinnerungen verstot zu sein, überschwemmt vom Glanz materieller Dinge und der hastiger kauften Anerkennung von Menschen, die kaum kannte oder wollte. Eines frostklaren Morgens, ls die Stadt in einem bleiernen Nebel erwacht, saß Alexander in seinem Büro, das über die Dächer Londons hinausblickt. Sein Blick verlor sich im Dunster Wolkenkratzer, worin sein Gedanken zu den Gesprachen aus der Vergangenheit halten, besonders zu den eindringlichen Bitten seiner Eltern, eine einzigen, die den Insprüchen der Familie direkt wurd. Aber Mutter hat beim letzten Weihnachtsabend eingeworfen, und die verhalten Frustration in seiner Stimme war nicht zu verkennen. Ich bin nicht auf der such nach Gemandem, dem die aus ihr Hall wichtiger ist als das, was am Inneren steckt. Ist es denn wirklich nötig, dass ich Michigan hinzu Gemandem verpflicht voll, den ich nicht einmal kenn? Sein Mutter, ein zierlich Frau mit stringent Gesichtszügen, die durch hart jar und hohe Erwartungen gemeißelt waren, hat ein sanftes Lächeln gesiegt, das Wedger Zustimung nach Abelnung ausdrückt. Alexander mein Sohn, die Welter Verbindung ist ein voller über Chungen. Result ist die Verbindung der Seeland, auch wenn der Anfang nicht von einem Führerwerk begleitet wird. Diesen Satz hört Alexander wieder in seinen Gedanken weiterhallen und spürt. Wie die wird seiner Mutter langsam ihr in Jamarmen Bedeutung erlangten, auch wenn sie ihm zu jenem Zeitpunkt unverständlich geblieben waren. Dennoch blieb die, first für dem Unbekannten ein ständiger Begleiter seines trebenden Dilemmas. Unverwendbar verbunden mit der Frau namens Emma, von der ihm gesagt wird, sie sei schlicht in ihrem Äußeren, jedoch unvergleichlich in ihrem Hers, steckt zwischen der Vorfahrt auf das noch Unbekannte und der Angst vor Katastrophen skattern fest. Ein Wettstreiter Gefühle, ein stetiger Kampf seines inneren Wesens, in den auch seine Zweifel Blumen der Hoffnung säten. In jenen Abenden, wenn Londons Lichter skimmerten wie Diamanten gegen ein mitternachtlich Leinwand, und die Laster still auf seinen Schultern erdrücken war, fragt sich, wie ein einfaches Arrangement ihm die Erfüllung bringen konnte, die sind. Worin die Gedanken in Emmas wischen Faszination und die Zweifel pendeln ließen, wegen ein unbekannter Drang, sein Mauern niederzureißen, der Drang, sich seinem Schicksal zu stellen und den Klangen dieser unerhörten Melodie zu lauschen. Eines Tages, in einem Nachmittag, der mit vorüber sie hinden, schauern und die Cousin Sonnenblitz in sein Spieltrieb, sah Alexander von seinem Bürofenster aus zu. Wie sich die Stadt unter dem unversöhnlichen Grau des Himmels nu formiert. Und die dort im spielenden Licht, waren Regentropfen ein Sinfonie auf Glas spielten, kurt in unerwarteter Geist Zurich, der Moment seiner Entscheidung, den nicht länger aufschieben konnte. Der Kommissar vom Schicksal der vor ihm stand, nahm die Gestalt eines alten Freunds in, Roger Kingsford, dessen Hand in Konflikten von Gesellschaften genauso ruhig geblieben waren, wie sein Geist im Sturm der Beziehungen. Alexander, begen Roger, waren den Rest seines Zurich in die Tastel. Du kennst die Spiel regeln. Warum sagst du, dich dem zu stellen, was wie leid genau das ist, was du sagst? Diesem, sei ist anders, das weiß ich. Aber Schrecken gibt oft Raum für das, was am meisten benötigt wird. Es war dieser Satz, so in leichter Mann gesprochen, der Alexander tief in seinen Gedanken versinken ließ. Konnte die Frau, von der die phrasenhaften Darstellungen gecken hat, wirklich der Schlüssel zu einem Leben sein, das ihm Zufriedenheit schenkt? In dieser Schwellswischen Unjuischheit und die Neugier, als über die Versprechungen des Lebens nachdenkt, während sich etwas in ihm. Die Menschen, die auf den Straßen beobachtet, schienen ihm selbst ebenso auf einer solch zu sein. Zu finden, was am Leben wirklich sollt,
Unity Doc von Tag zu Tag von einem Stummenband geleitet zu sein. Immer blieb ein blasses Bild in seiner Verstellung, ein unbekannte, die mit Kiener der Frauen vergleichbar war, die im Lauf seines Lebens gecken hat. Ein blindens Goldfass ohne Warlagerstadt. Unity waren sich auf die Wangin Zukunft vorbereitet, weg die Herausforderung in ihm die tiefsten Wurzeln seines Herzens. Alexander wusste, dass sich auf den Weg machen musste. Das hinter der Tür, die ihm sein Eltern Jeffnet hatten, was mehr wertet als ein herkömmlich Geschichtsputziel. Wie die Erlösung, die ihm halt im Eugen Treben einer von seit diktierten Weltgeben konnte. Angesichts der Möglichkeit, ein Besiehung mit tief zu kultivieren, kann Alexander, dass dies mehr sein konnte als nur eine rangierte He. Wie war es das Ticket zu einem Abenteuer, nachdem sich ins Heim gesendet hat, verborgen in den Schatten seiner eigenen Unsicherheit. Unity so kam der Moment, als der Vorhang fallen musste Unity Alexander nicht nur eine Rolle in einer familiären Tradition spielen wird, sondern sich vielmehr einem Drehbuch stellen wird, das ihm mehr zu beiden hat, zu erahnen wagt. Der Tag der Hochzeit war eingebrochen, alles hat das Universum beschlossen, seinen silbernen Siegen über die Stadt zu streuen. Ein feiner Nieselregen tanzte im Licht der viktorianischen Laternen, ob die Welt selbst das Bewusstsein eine zu kunden wacht. Inmitten des geschäftigen Trebens der Vorbereitungen, der aufwandigen Dekorationen und de endlosen Flusterns unsichtbarer Bedienstetider, stand Alexander Blackwood in einem Michelson Anzug, der in Eleganz nicht zu wünschen übrig ließ. Trotz der praktischen Szenerie konnte seinen rastlosen Geist nicht beruhigen. Stand allein in einem abgeteilten Raum de großen Balsels, ein Raum erfüllt von gedämpften Jesbrachen und dem Leisen Klirren von Kristallgläsern, die ihn seinen Hirschschlag begleiten. Hier sollte in wenigen Minuten eine Frau heiraten, die bis jetzt bloß ein geflüstertes Versprechen und ein verschwommenes Bild in seinem Kopf gewesen war. Dachte das Jesbrach mit Roger Kingsford. Roger, der kluge und workwand Freund, dessen unerschütterliches Vertrauen in die Überraschungen des Lebens auf sein eigen skeptisch Natur herausgefordert hat. Dies Emma, hat Roger gesagt, hat mehr Tiefgang als du dir verstellen kannst. Aber welch Art von Tiefgang? Alexander wusste es nicht. So weniger auch wusste, die wird seiten ihm ein klarer, mutiger Perspektiv auf sein ungewisse Zukunft. Die Minuten verstrichen, war das Gewickt seiner Entscheidung immer spürbar. Der Klang der Orgelwogen Beg in den Raum zu vollen und ließ sein hers einen Moment überhören. Alles skien sich zu verlangsamen. Jeds der Roche, jeder Verschiebin Stoll war ein Notiz der Symphonie seiner bevorste Händenverbindung. Langsam auf nicht sich die Holzern Tür, und sein Mutter, traten. Trotz der Kalt und Starrheit wurde immer ein warm inneren Augen, die in diesem Tag heller zu lukten skien. Sie legte ein kunstvoll behandschutt Hand auf seinen Arm und sahen, Lächeln waren Zarts Versprechen. Alexander sagte, geht raus und begegnet deinem Schicksal. Aber ihr Dike war Skanheit entfaltet sich oft erst, wenn der Asier Schein verblasst. Ein Klang, die Magi dieser Zerschaustellung, sag die Gesellschaften, die in Rehen saß, geduldig wartend auf den einen Moment voller Neugier und Urteil. Alexander wusste, dass sein Leben niemals mehr diesel Richtung nehmen wird, nachdem erst einmal durch die Gang geskritten war. Mit einem tiefen Hemzug, der die still durchbrach, verließ den letzten Rucksacksort und trat in die Großhalle hinaus. Der Saal pulsiert vor Erwartung, Kronlitter glitzerten wie ein Galaxie in der Dunkelheit, die Mensch ihr Augen, wie verschieden Stern auf das Zentrum der Epos gerichtet. Und dort, in die blaue de Himmelsgeschnitten, ersten Sie schwet beinahe, Kleide im ihr Eus geschicktem Weiss, und unter dem Schleier ein Versprechen von etwas Unermesslichem. Der Moment der Offenbarung kam, war ein soberlich aber bestimmt sich ihm hörte. Der Schleier glitt herab, wie ein Schlange, die Altiode abstrieft, und entfüllt Emma. Sie war anders als alles, was sich vergestelt hat. Nicht die klassische Skanheit, die man in den Haglunds Magazinen sah, aber strahlt ein unvergleichlich warm und Güte, die in ihren hazelnussbraunen Augen tanzte. Jean Augen, die geschickten Urselten, geschickten de Wachstums, de Verlusts und der unauslässlichen Hoffnung. Alexander stand, betatender still de Augenblicks, und sahen die stark Frau, die so viel mehr World die Erfüllung einer Vereinbarung.
Überraschungen Lodroot in seinem Inneren, und die entflammt Erkenntnis. Während ihr Hand einander fanden und schwiegen, sprach das Gefühl der Berührung Band über das, was nicht gesagt werden musste. Plötzlich wusste das echt Verbindung fernab von perfekt präsentierten Gesichtern lag. Emma sprach Alexander schließlich leise und Erfreut. Ich hoffe, ich kann dir eben sein, denn du verdienst. Sie belangt in mit einem Lächeln, das seinen Faden Nervositätsballast ins Wanken bracht. Das große Abenteuer wartet immer auf den Genigen, der keine Angst hat, einen Schritt ins Ungewiss zu gehen. Und so tauschten Gelebnis, wort, die Mauern ihrer Zweifel besiegten, die inmitten einer nisternden Still errichtet waren. Ein Depelter Druck menschlicher Erfahrung, die stark, die in Verletzlichkeit liegt, und die leise Wahrheit, das zwischen zwei Herzen Raum für Unendlichkeit ist. Die Feierlichkeiten dorten bis in die Nacht, die Lichter verhängten einen verschwenderischen Schein über das fesselnde Duo. Was dem ganzen Raum aber am meisten zur Schau stellt, war Alexanders new gefundene Gewissheit, das plötzlich Überspringen von Herzfliegen, die Leichtigkeit der Mortal, der Souverän stolpern geriet. Im Strudel von Tanz, Lachen und die Musik hat sich etwas verändert. Die als ein gewöhnliche Transaktion begonnen hat, demonstriert sich als befreiender Seelen, die einander begegneten und sich erkannten. Alexander fand, dass als nur ein Evening war ein Mensch, der wieder zu sich selbst gefunden hat, bereit, die wolle der Seat einer Frau zu entdecken, die eine rangier Frau gewesen war. Die Nacht verblast, nicht jedig die Hoffnung, die gemeinsam mit den ersten Schein des Morgens hinüberglitt, in die Tüden der Mergenlichen Erwarten. Es war ein Unausweichlichkeit, die ihm Währendwertung aberlangt und gleichzeitig ein Geschenk bracht. Einer blühender Freiheit in der Wall, die in das Lebenslektionen geöffnet hat. In den Tagen, die dem glanzvollen Hochzeitsreines folgten, war die Welt von Alexander und Emma von einer Art stiller Intimitatum halt, die sich in den Stromen ihrer alltäglichen Interaktionen manifestiert. Die erste Woche verlief mit einer stillen Vertrautheit, die Alexanders war überrascht, aber unendlich fasziniert. Zwischen ihnen schwett ein unausgesprochen Ambition, die Raum für Abenteuer ließ, auf einer jenseits der Konventionen. Ein nebliger Morgen in den schottischen Highlands brachte ein unerwartet Wendung mit sich. Auf der Spitze einer sanften Hügelkette zeignet sich die Silhouette von Emma ab, von der schwachen Morgensen eintaucht in ein göttliches Licht. Kleid flattert im Wind, obwohl die selbst fliegen, und ihr Fuss hinterließen Tabersigen spüren im Gra. Alexander, in Seat, spürt en suchende Aufbrüches. Lass uns mehr entdecken, sagt Emma, während sein Hand ergriff, digest rein Subtilitat, und dennoch ein machtiger Ausdruck von Vertrauen und Kooperation. Ihr gemeinsamen Schritt führten sie tiefer in die Erkundungen nicht nur des Landes, sondern auch ihrer aufgehenden Partnerschaft. Die Taler und Hügel wurden zu einem ausgehenden Spielplatz, auf dem Erinnerungen kultivierten, so laut als auch still Eindruck des Lebens nebeneinander. Zwischen den Blossenbäumen und unter der weiten offenen Kuppel des Himmels fand Alexander etwas, das nicht erwartet hat, und Zuflucht. Emma lernt in mit jeder Berührung und jedem Wort, die Angst und die Zweifel, die in der Stadt verfolgt hatten, loslassen. Die war Schönheit, vermittele, liegt in der Seele, und findet Ausdruck in der Freiheit, du selbst zu sein. In den Kullen Binden, Zurich im Antiken Landsitz, saßen oft in der Bibliothek, wo die fewer Flammen Schatten tanzten ließen. Es war in der warm Diocese behaglichen Raums, mit den gerauschenden nisternden Holzes, das Emma ihr Geschichten erzählt. Alexander hort zu, gefesselt von der Tapferkeit, die sich hinter ihren Erzählungen verbart, von Verlassen, die Ertragen hat, den Zionismus, den Überwand, und der unverhohlenen Freude in den einfachsten Dingen. Merken und die Wahrheiten, die sich vermischten und ihm Seiten, dass die Ketten der Erwartungen nicht länger fesseln müssen. In einer solchen Nacht, als der Regen gleichmäßig auf das Dach prasselt und ein beruhigen Symbios mit dem flackernden Lichts inging, wagt Alexander ein Frage, hast du jemals gezweifelt, dass dies Wischen es richtig ist? Sein Stimme war ein Flüstern, kaum hörbar, aber deutlich in seiner Dringlichkeit. Emma in einen weichen Sessel geschmied, betrachtet in mit Augen, die das Potenzial und die sanftheit einer stillen See widerspiegelten. Ein Zweifel ist wie ein Samen, voller Möglichkeiten.
Aber es liegt in uns, welch wir inherent nähren. Lacheln were ein Hoch von Verstandis, Thai hinzufügt. Ich habe gelernt, das Raum schafft, Zuwachsen, ich Verbindung zu lassen. Ihr Antwort schickt warm Wellender Erleiderung durch Alexander, der langsam, aber stetig die Ketten von Unsicherheit lost, die in Verwickelt hatten. Die Sicherung des Schauens in ihr Perspektivzeichnet im ein neues Bild der eigenen Seins. Ein harter Luktung inmitten der Geletten Erfahrungen, die teilten. Das Zusammenspiel von Lachen und offenen Diskussionen während der nicht nur, wie Alexander die Zukunft sah, sondern auch wie die Gagen war begrüßt. Mit jedem Moment und jedem Tag losgelaster und entschlossener, die Figur im Spektrum zu verstehen, die im Selbst Antwort. Immer Words sein Rettung, in dem ihm still und doch entschlossen ihren Weg seid, einem berauschenden Tanz de Mickfuls und Demutes. Entstiegen war bereits ein Testament der Stark, die ein Individuum durch das Verständnis der Kraft eines anderen finden konnte. Unter ihrem Feigenbaum teilten sie groß Momente von Still, die mehr sagtals tausend Wort der Welt, ein Austausch, geleitet von gemeinsamer Freude und der Offenbarung eines der Händen Abenteuers. Eins Nachmittags begleiten die warmen Sinnstrahlen die Offenbarung. Immer ihr Geheimnis preisgab. Ich habe kein Schönheitsideal getroffen, sagte mit einer bemerkenswerten Ehrlichkeit, aber have gelernt, die Facetten means Wesens alles das Chance zu erraten, was ich zu beiden have, dies unverstellt Weisheit, das unersprochen Bekenntnis, war für Alexander eine Einladung, sich ebenfalls auf der tiefsten Emotionsbeen zu öffnen. Später in einem ruhigen Gespräch unter funkelndem Sternenhimmel, instant ein leises Wissen, Alexander hatten immer nicht nur eine Frau gefunden, sondern ein Verbundet, ein Reise in der Erkundung des Lebens, die in dazu Ermutheit, das Gewich seines früheren Itches Abzuligen und der Schönheit der Unvollkommenheit Kraft zu schöpfen. Und so beworten sei, weiter die Welt und gemeinsam menschlichen Verbindung, die Freiheit und die Gabe einer leidenschaftlichen Wahrheit, eine die über die varianbare Struktur hinauszugen vermocht, mit einem gemeinsamen Verlangen nach Wiederentdeckung und die Hoffnung, das ebenfalls durch die stillen Uigkeit der Zeit berauschend huscht, in den Jahren der Minuten. Wegbeg in nicht mit Glamour oder Raum, sondern mit Glauben und das Unbekannte und einer laktenden Möglichkeit. Und so blieb Alex, auf der spirituellen Strecke der Liebe und der offenen Herzens, auf einer Ries der Neugier zurück. Das Identifikationsspiel des Lebens, das mit jedem Kapitel ein neues Seed aufschlug. Sie seien einander nicht nur ihrem selbst, sondern auch der Freiheit im Herzen und im Geist, ein Wachsensgefühl, über das hinaus ein Liebe ein den Sold.